Мультиметр-осциллограф OWON. Сделать, скорее всего, в Гонконге. Осциллограф двухканальный. Тестер меряет ток, напряжение, сопротивление и емкость. Здесь написано до 400 вольт входа осциллографа. Два входа с общим проводом. Пробник с аттенуатором встроенным на 10. Еще пробник с крокодильчиками и щупы для тестера. Заряжается он от USB. Значит, включается он на том месте, где выключился. Это или осциллограф, или тестер. Экранчик большой, довольно-таки цветной. Видно хорошо. Пластиковое покрытие на индикаторе. Здесь тестовый сигнал 1 кГц находится для калибровки щупов. И там же находится вход micro-USB Type-C. Вот автонажимаем, он автоматически подбирает частоту и амплитуду. Функциональные клавиши, верхний ряд. К ним в каждом режиме назначаются свои функции. Синяя окантовка — это такой не очень мягкий бампер, в который одет корпус прибора. Тестер и осциллограф могут работать и в режиме подзарядки аккумулятора. Но нужно следить, чтобы общий провод, подключенный или к тестеру, или к осциллографу, не замкнулся на землю, если зарядка идет от компьютера, допустим. Минусом тестера является то, что в нем нет тестирования транзисторов. Осциллограф двухканальный, типа HDS242 и HDS242S, рассчитаны на работу до 40 МГц, а HDS272 до 70 МГц. Частота сигнала на экране не отображается. В осциллографом с префиксом S еще добавлена функция генератора различных форм сигналов. Тестер меряет напряжение, переменку до 750 вольт, постоянное до 1000 вольт, меряет ток до 10 ампер, сопротивление, емкость до 2 миллифарад. Но в моем тестере показания емкости завышаются где-то на 20-50%. Есть прозвонка и есть тестирование диодов напряжением до 2 вольт. Сзади отсек для аккумуляторов. Аккумуляторы стандартные, 3,7 вольт, 2200 мА. Pokúsime sa to postaviť. Asi sa mať ezt. Hej. To za nekoho lobíliš.
Toto je také trochu labilné, tak čo na toto povedať? Táto nožička není buhují, co? Jaj. Čo to bolo? Mi volt ez? There we are. Okay. Just looking it over here. (3/24 of 2021). This is the HDS200 mainboard version 2. What do we see? Well, there's our current shunt right there, little brass guy. There's our fuse. We got a couple of melts. We got a PTC. This appears to be, yeah, it's marked F2. That's a fusible link. Got a 4 megahertz crystal. Opto isolators. You don't often see that. Look here. Look at his header. They even labeled it. 3.3 volts. TRST TDI JNS 100 NR. I have to put my optovisor on. Yeah, I'm too blind. Perhaps you guys can read it. Oh, I can read it here. I can just look at the camera, huh? 3.3 TRST, TDI, JMS, CLK, TDO, and NRST. So, if you wanted to hack it, that's probably where you'd do it from. What else do we see interesting here? That little guy right there is a quad flat pack. So chances are that's a microprocessor. There's something written on it. I can't quite tell. Let's finagle the camera. Alright, what's it say? You can probably read that better than I can. There you go. About as close as I can get you. Pokúsime sa nainštalovať tu na tento program. Megnézzük, hogy hát egyszerűen főtelepítsük ezt. Szép nagy ikonokkal. Maradhat így is. Simply Chinese. Jaj, nem tudunk. Így se, de... Next. Next. Ezt is...
Azt mondja, hogy finish. Hát úgy legyen. Kaptunk ide egy ikont, ugye? Itt van ez. Hát akkor ide így át megyünk. Itt megint maradunk csak angolnál, meg a Chinese-nál. Port setting. Error has accurate state. Ja, be is dobta a törő között. Noiból. Communication. Download. Stop data download. Autoplayer. Remote control. Remote control. Úgyhogy port setting újból. Ja. Egyszerűen ilyen hibajelentést ír ki. Egyelőre nem fogok vele foglalkozni, mivel nem vagyok olyan nagy szakértő, nekem kicsit tovább fog tartani. Akinek van valami ötlete, akkor esetleg írjon, hogy ne kelljen annyit kínlódnom. Ez a log file, amit kiír, ez a hiba jelentés, úgyhogy nem jó. Így. Ennyit ír ki. Valami Java-val van neki baja. Valami nem tetszik neki. Úgyhogy itt ez a hiba jelentés az egyik. És még olyan is van, hogy például ha ide kattintok, skratka, to bolo jako log file, kvôli čomu to nešlo. Nejde vlastne a nakoľko nie som na to nejaký expert, mne to bude dlhšie trvať a nechcem naťahovať čas, aby som to zverejnil. Keby ste mali nejaký nápad, tak mi napíšte do komentov. Nech sa s tým zbytočne toľko netrápim. Ja viem, stačí to skopírovať a dať do Google, ale zase lúštiť kade, čo sa... No, bude to dlhšie trvať, skrátka. A ešte to má aj... Okrem toho to vypíše aj takéto volačo. To asi nie tu. Dáme sem a ešte takéto to vypíše. Ale zase to má s tou Javou. Takže toľko zatiaľ. Okay, I downloaded the software from the official websites, and we're going to start with the OWON. I have here the software. It's the HDS software. I just open it, and I will just put in the USB cable. Nothing happens because I think I need to switch it on first. Yes, and in the left bottom you see immediately here that it automatically checked the USB, so that was easy. I did install this already a month ago when I did the other review, so maybe that's why the detection was easy. But if it didn't detect it, and we can maybe see with the HDS later, the download comes with the drivers, and we just select the driver later. So let's see when we play with the HDS. I don't see any signal, so let me put, I think I have 10K. I will put that, push auto mode. Okay, I see it in the screen. How does this work? How can we see what we need to see? I was expecting actually to see now everything on my screen. Get data, maybe? No. Data download. Yeah. Okay. Now this is what we see on the screen. We can change a little bit.
No, it doesn't allow. Well, what I did find is that when you stop the communication, then it has the last shot, and then you can indeed change the time, and then you can zoom in, and also with the voltage, so you can have a better look. If I start again the communication, continue data, then you have also an FFT option. It's kind of cool. So you really get extra options now with the software. You can switch on and off these options. Nice. But that's all about, I can see you can probably export the data, change the language, stop this. Data line, data points. Okay, here you can actually see what samples it did. Okay. You can see it even in a table. Okay, well, nice. Then I have the hand tag. I will also just start the software. Yeah, maybe you need to plug it in first, but I don't know. Yes, I will plug it in. Need to switch it on. It is switched on. It is not complaining it didn't find any hardware, so yes, it is a USB device. There we go. Yes, okay, software looks cool. That looks cool. Let me go to scope. Let me connect the same 10K signal to the first channel. Auto mode. Okay, how we start? Yes, it has a signal. Close the software. Try again. Yeah, now it's connected. Okay. And I saw there was a DMM mode also. Okay, where is my reference? What is it doing here? It's recording, yeah. Recording exactly what happens. It's a histogram. Oh, cool. Okay, that is an extra. I didn't see that in the OWON software. Okay, then we have the Unity software. So let's see what happens with that. Ah, that is everything in one screen. I like that. Let's try to switch this on. I'll put it in here. Switch it on. USB connect. Oh yes, it finds something here. Okay, that was smooth. It is now measuring nothing. Okay, then I put my, let me put the voltage reference in there. .5, and it also has a histogram. I like that. 5 volts. 7.5. 10 volts. Okay. Now I put it to DMM mode. The other was the scope mode. So now it's in DMM. And now it will just show you completely different things. So instead of changing things in the software, you just put it in the meter, and then you just
see what you get. I like that, to be honest. 5 volts exactly. We go again, a little bit higher. 7.5, and the histogram in the screen also. Cool. Unity did make nice software. Okay, I switched it back to scope mode. I will now put in a signal. It needs to auto detect a little bit, and here it is. Okay. Well, there are no menu options because everything more or less goes automatically. It seems that you can save here your histogram data, and here also you can save, and it becomes a BMP. Okay, makes sense. Yeah, not completely, because nowadays you just use your snipper, and then if you want a screenshot you just copy the whole screen, and you have your screenshot also, and then you have the whole screen. But it is nice that they built it in the software. But okay, doesn't look bad at all.